Good morning, everybody. ഈ മാസത്തെ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ആദ്യം റെക്കമെൻഡേഷൻസോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ മാസം നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഈ വരുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നല്ല ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുറച്ച് കമ്പനീസാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഡിഫൻസ് സെക്ടേഴ്സ് കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡിഫൻസ്, റഡാർ, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ സിസ്റ്റംസ്, ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതലും ഡിഫൻസിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിന് തന്നെ ഓർഡർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണ് ഇത് BEL എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫൻസ് സെക്ടറിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിന് തന്നെ ഓർഡർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നല്ല ഓർഡർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല റവന്യൂസും പ്രോഫിറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്മിങ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നല്ലൊരു ബൈയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. ഇപ്പം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്മോഡിറ്റീസിലൊക്കെ ഒരു കറക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ലെഡിൻ്റെ വില കുറയുന്നത് ഇത് ബാറ്ററി കമ്പനീസിനൊക്കെ നല്ല പോസിറ്റീവാണ്. അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടേഴ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്രോത്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. അപ്പം ബാറ്ററി കമ്പനീസൊക്കെ പൊതുവെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 to 3 years നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈഡ് പൊതുവെ കുറച്ച് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അമരാജ ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ഷെയർ ആയിരുന്നു. അത് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇവരും കുറച്ച് ഗ്രോത്തിലോട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മാർജിൻ വളരെ കുറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ റിസൾട്ടിൽ, പ്രോഫിറ്റിൽ. അപ്പം അത് മാർജിൻ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ കമ്പനി നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വരുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരു 200 വരെയൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഷെയറാണ് എക്സൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അശോക് ലേലാൻഡ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ ലോസ് ആയിരുന്നു കാണിച്ച ഇതിൽ റിസൾട്ടിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്. പിന്നെ ബസ്സസും ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സസ്. ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് റീസെൻ്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബസ്സസിൻ്റെ. അതുപോലെ കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വന്ന് വളരെ കുറവായിരുന്നു. നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് തന്നെ. പക്ഷേ ആ നെഗറ്റീവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിളിൽ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് റിക്കവറി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പം അത് വരികയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി അശോക് ലേലാൻഡ് ആയിരിക്കും.
ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ. അതുപോലെ ഡിഫൻസിലോട്ട് ഇവർ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഫൻസ് വെഹിക്കിൾസും ഇവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഫൻസിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അശോക് കമേഴ്സ്യൽ ഡിഫൻസ് വെഹിക്കിൾ, അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സസ്, എല്ലാത്തിനും ഒരു ഗ്രോത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ബൈയിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു നല്ല ഡിവിഡൻഡ് പേയിങ് കമ്പനിയാണ്. നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് ആൽക്കലി, ഇത് ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു കമ്പനിയാണ്. കെമിക്കൽസ് ആണ്, കോസ്റ്റിക് സോഡ, അതുപോലെ ക്ലോറിൻ, അതുപോലത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. പൊതുവെ ഈ കെമിക്കൽ സെക്ടറൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ബൈയിങ് വരുന്നുണ്ട്. 2-3 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗുജറാത്ത് ബേസ്ഡുള്ള കെമിക്കൽ കമ്പനി, അഗ്രോ കമ്പനിയൊക്കെ നല്ലൊരു ബൈയിങ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇതൊരു ബുക്ക് വാല്യൂയുടെ ബിലോണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. 267 ബുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ബുക്ക് വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബിലോ ബുക്ക് വാല്യൂയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. നല്ല ഷെയർസ്, നല്ല ഫണ്ടമെന്റലി നല്ല ബിസിനസ് ഉള്ള ഷെയർസ് ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റയറാണ് ഇപ്പം. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിലോ ബുക്ക് വാല്യൂയിൽ ഒരു വാല്യുവേഷൻ പിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഗുജറാത്ത് ആൽക്കലി മേടിക്കാന്നാണ്. ഒരു 270 വരെ, 260 to 270 വരെ ഇത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 1 to ബുക്ക് വാല്യൂ എങ്കിൽ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കെമിക്കൽ, അതുപോലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽസ്, ഇതിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇനിയും. ഇങ്ങനത്തെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ SKS മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ആണ്. ഇത് മുമ്പ് നല്ലൊരു റിട്ടേൺ കൊടുത്ത ഷെയർ ആണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് 1400 പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഷെയർ ആണ്. ഇപ്പം ഈ ആന്ധ്രയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ തീർന്നു. ഈ തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സെപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഒരു വിധം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പഴയ മാനേജ്മെന്റിലുള്ളവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കമ്പനിയെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പുതിയ ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ഈ സ്മോൾ മൈക്രോ ഫിനാൻസിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഗവൺമെന്റ്. ഗവൺമെന്റ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ പ്ലാനൊക്കെ ഇവർക്ക് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അക്കൗണ്ട് വേണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മൈക്രോ ഫിനാൻസിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു സെക്ടറാണ്. അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ അവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനി നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഷെയറാണ്, ഒരു കമ്പനിയാണ് SKS മൈക്രോ ഫിനാൻസ്. നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ NIT ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇതും ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് വളരെ മോശമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് കമാൻഡറൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ്.
രീതിയിൽ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പനി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ NIT പോലുള്ള കമ്പനീസൊക്കെ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എക്കണോമി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് പോലുള്ള കമ്പനീസിനൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതുപോലത്തെ കമ്പനീസൊക്കെ ഇനി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ്സും അതുപോലെ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ലെവലിൽ നമുക്കൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഐഡിയ സെല്ലുകാർ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 10% ഇപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഷെയർ ആണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൂപ്പിന് ഒരു 17% നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതുപോലെ M&M ഫിനാൻഷ്യലും നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രൈസ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മാരിക്കോ, പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ TV2ടെയും പോസ്റ്റ് ആണ്. പോസ്റ്റ് അന്ന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയർ ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ 1000 ഹിറ്റ് ചെയ്തു. 1004 വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അന്ന് കൊടുത്തത് 623 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ആൾമോസ്റ്റ് 60% അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കൊടുത്ത ഒരു മാസമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം. എല്ലാ ഷെയർസും ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത്, അതുപോലെ 1-2 ഷെയർ അബൌട്ട് 60% റിട്ടേണാണ് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തത്. നല്ലൊരു മന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഐഡിയ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഐഡിയ ആക്ച്വലി ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു നല്ല ഇതുണ്ട്. ഐഡിയ ഭാരതി പോലുള്ള ഷെയർസിനൊക്കെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലൂപ്പിന് നല്ല ഷെയർസ് ആണ്, ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. M&M ഫിനാൻഷ്യലും മാരിക്കോ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. TV2 വേണമെങ്കിൽ പകുതി നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനാണ്. പാർഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാർഷ്യലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. പോസ്റ്റ് മോഡൽ അതുപോലെ പാർഷ്യൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് പാർഷ്യൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിന് we were saying that market is going up, but it is not supported by volumes. വോളിയം ഡിക്ലൈനിന്റെ കാര്യമൊക്കെ 1-2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും പുതിയ ഹൈയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 8,200 എന്നുള്ള ലെവലിലെത്തി. അപ്പൊ മാർക്കറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് അതീതമായിട്ട് ഇപ്പം ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ സ്മോൾ ക്യാപ്പും മിഡ് ക്യാപ്പും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഷെയർസും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സ്, തിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, അത്തുൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള
ഷെയർസും കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് 300-400 റുപ്പീസിനാണ്. അതിപ്പോ 1400 ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തിങ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് 500 സംതിങ് ആണ്. ഇപ്പൊ 900 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാലിയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഷെയർസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കയറ്റം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പേടി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ എത്ര ദൂരം എങ്ങനെ എവിടം വരെ പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. കാര്യം ഒരു കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോ വരും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കറക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കറക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പല ഷെയർസും 300%-ഉം 400% ഒക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. 100 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ TVS മോട്ടോഴ്സ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം 40 രൂപയ്ക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് 40 രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ PMC മേടിച്ചിട്ട് 90 രൂപ വിറ്റു, ഡബിൾ ആയിട്ട്. അതിപ്പോ 280 രൂപയുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനോമിനലായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യുവേഷന് ഒരു റീറേറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു കറക്ഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 280 രൂപ പോയ സാധനം ചിലപ്പോൾ 150 രൂപ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൂടാന്നില്ല. അപ്പം നമ്മള് കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് ഫിനോമിനൽ റിട്ടേൺസ് ഉള്ള സ്റ്റോക്സ് പാർഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ഷെയർ 20 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി 10 ലക്ഷം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മള് 40 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച TVS മോട്ടോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് 280 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഇത് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് 250 ആവുകയാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിനും ഈ മീറ്റിങ്ങിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന്റെ GDP ഡേറ്റ വന്നത്. 5.7% ആണ്. കാര്യം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഹൈയസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർലി GDP ഗ്രോത്ത് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഒന്നും കണ്ടില്ല, ആന്റിസിപ്പേഷനിലാണ് മാർക്കറ്റ് കയറിയെന്ന് 2-3 മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് എക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 5-ന് താഴെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് GDP ഗ്രോത്ത്. അത് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ 5.7 ആയി. അതുപോലെ IIP ഡേറ്റ കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായിട്ട് ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് 3.5-3.1 ആ ലെവലിൽ കണ്ടു. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്നലെ IIP ഡേറ്റ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും സ്ലാഗിഷ് ആയിട്ട് 0.5 വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരു മന്തിന്റെ ഡേറ്റ നമുക്ക് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജനറലി
are seeing real economic recovery in our markets. പിന്നെ ഈ റിസൾട്ട്സ് വന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം വളരെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് പല കമ്പനീസും കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ക്രൂഡ് ഓയിൽ. ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഹാസ് ഫാളൻ ബിലോ $100. ക്രൂഡ് ഓയിൽ 100 നേരത്തെ ഒരു 5-6 മാസം മുമ്പ് 115-120 നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ $100 താഴെ വന്നത് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിക്ക് കൺട്രിയുടെ എക്കോണമിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് കുറയും. കാര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കായിട്ട് കുറയും. പിന്നെ നമ്മൾ സബ്സിഡി എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സബ്സിഡി അത് കുറയും. നമുക്ക് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇപ്പം ഡീസൽ പെട്രോളിനൊക്കെ സബ്സിഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡീസലിന്റെ സബ്സിഡി ഇനി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻഫാക്ട് ഡീസൽ പ്രൈസസ് 50 പൈസ വെച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ മാസവും ഇനിയിപ്പോ കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ഇത് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന പല സ്ഥലത്തും അത് സെറ്റിലായി വരികയാണ്. ഇസ്രയേലില് പിന്നെ യുക്രൈൻ ആൻഡ് ഇറാഖ്, ഈ 3 സ്ഥലത്തും ഓരോ സൊല്യൂഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ഡൗ ജോൺസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൺസൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 40% ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിന് അത് 18% ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അത് 11% ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൺസൂൺ റിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇത്തവണ മൺസൂൺ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൺസൂൺ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡെഫിസിറ്റ് ഈ 11% വീണ്ടും കുറയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടോ സെയിൽസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ഫുള്ളി കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് പിക്കിംഗ് അപ്പ്. പക്ഷേ അത് നേരത്തെ 15% പുറകിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇയർ ഓൺ ഇയർ മന്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 15% എന്നുള്ളത് അതിപ്പോ 5% ആയിട്ട് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്കോണമി റിക്കവറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ശരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റൈസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ
പല പ്രാവശ്യവും എക്സീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രസന്റ് ബുൾ മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിന് ലോയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഏകദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 60% അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് നിഫ്റ്റി 60% കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് 90% അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6,330 നിന്ന് 11,900. സ്മോൾ ക്യാപ്സ് 120% അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി നേരത്തേക്ക് നിഫ്റ്റി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് ഒന്നും കയറുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയായിരുന്നു. ഇപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി അപ്രീഷിയേറ്റിന്റെ ഡബിളോളം മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്സും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 2 ദിവസമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഇടിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ 5% വെച്ചിട്ട് ദിവസവും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാര്യം മാർക്കറ്റ് ഇടിയുന്ന ദിവസം പോലും മിഡ് ക്യാപിലുള്ള പല സ്റ്റോക്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡേവ് ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ എൻ്റെ ഒരു ക്ലയന്റ് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്സ് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുള്ളിയെ വിളിച്ചു മാർക്കറ്റ് 40-50 പോയിന്റ് ഡൗൺ ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എല്ലാം 4% 5% കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് കയറുന്നുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും ഇൻഡെക്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നമുക്കൊരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ബുൾ റൺ എന്ന് പറയുന്നത് 2003 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2008 ജാനുവരി വരെ ഉള്ള ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബുൾ മാർക്കറ്റ്. അന്ന് സെൻസെക്സ് 3000 നിന്ന് 21,000 ആയി. എന്ന് വെച്ചാൽ 7 ഇരട്ടിയാണ് 5 വർഷം കൊണ്ട്. 2008-3 തൊട്ട് 5 വർഷം കൊണ്ട് 7 ഇരട്ടിയാണ് ഇൻഡെക്സ് കയറിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് ഈ റൈസ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സെൻസെക്സ് നിഫ്റ്റി വന്നിട്ട് 920 6,300 വരെ റൈസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജാനുവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റീപ്പായിട്ടൊരു ഫോൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ റൈസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ബുൾ റണ്ണിന്റെ ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലോങ് ടേം ബുൾ റണ്ണാണ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുൾ റണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. അന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 920 വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇൻഡെക്സ് 2000 ആയി. ഇൻഡെക്സ് അന്ന് ഡബിളിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. In 9 months ആ പോർഷൻ മാത്രം എല്ലാവരും 920 നിന്ന്
ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ശരിക്കും ഈ ഫെബ്രുവരി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5,950 ആയിരുന്നു അന്ന്. അപ്പൊ 7 മാസം കൊണ്ട് അത് 8,000 ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ 35% റൈസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് റൈസ് ആയി പോകുന്ന ചിന്ത വേണ്ട. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 7 മാസം എന്നുള്ളത് 9 മാസം കൊണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഇരട്ടിയായ ഹിസ്റ്ററി നമുക്കുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. അതും ആ ബുൾ മാർക്കറ്റിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ്. എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബുൾ മാർക്കറ്റിന്റെ തുടക്കത്തിലും ബുൾ മാർക്കറ്റിന്റെ എൻഡിലുമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഡ് പോർഷനൊന്നും ഇത്ര ഷാർപ്പായിട്ട് റൈസ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഈ റൈസ് ഈ 35% ആയത് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ 5,000 10,000 11,000 ഒക്കെ ആയിക്കൊള്ളാന്നില്ല വിത്തൗട്ട് എനി മേജർ കറക്ഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 920 2000 വരെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു കറക്ഷൻ വന്നത് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ. ടോട്ടൽ റൈസിന്റെ 61.8% വരെ ഫിബൊനാച്ചിയുടെ റിട്രേസ്മെന്റ് 61% വരെ ഉള്ളൊരു ഫോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഫോൾ ഐ തിങ്ക് എലക്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ എലക്ഷൻ റിസൾട്ടുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വീണ്ടും അത്രയും കറക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് പുതിയ ഹൈ പൊയ്ക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വോളിയൂംസിൽ ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ട്. നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ടാണ് ഇത്. നിഫ്റ്റിയുടെ 50 ഷെയർസിന്റെ കമ്പൈൻ വോളിയൂംസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ആ മാർക്കറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും വോളിയം നമ്മുടെ ക്യാപ്സ്റ്റോക്സിൽ നടക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ റീസൺ വെച്ചാൽ ഓവറോൾ വോളിയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ആ വോളിയം വളരെ താഴെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വോളിയം പിന്നെ അത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു റൈസ് കാണുന്ന വോളിയത്തില്. അപ്പൊ ആ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വോളിയത്തിലൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ 8,050 ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. 2 ദിവസം മുമ്പ് 8,060 ലെവൽ വരെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരു വൈറ്റ് ക്യാൻഡിലാണ്. ഇത് ഹറാമി പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബുള്ളിഷ് പാറ്റേൺ ആണ്. ഒരു ഫോളോ ത്രൂ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മേളിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു പോകും. താഴോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8,050 ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ആ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7970 നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 7,850 7,800 ആ ലെവലിലാണ് മാർക്കറ്റിന് ഒരു കറക്ഷൻ
കറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത്. അതേപോലെ ഞാനൊരു ചാനൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ആ പോയിന്റിൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ബുൾ മാർക്കറ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് വരച്ചൊരു ചാനലാണ്. അത് ഈ ചാനലിന് അപ്പുറം ഡൗണും പിന്നെ ഒരു മിഡിൽ ലൈനും ഉണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ 3 ലൈൻസും. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ചാനലിന്റെ ഇടയിൽ ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ എല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8200 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ചാനലിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8200 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ 8200 ഇവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7800 ലെവൽസിൽ 850 ചിലപ്പോൾ കുറെ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 850 7800 850 സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതിന് താഴെ പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാര്യം ഈ 1 ഇയറിൽ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ ഒരു 2 പ്രാവശ്യമേ ഒരു 3 മാസമേ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം കറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ 7800 സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോച്ചാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. ഇത് 0ക്കും 100നും ഇടയ്ക്കാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റ് 80ക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഓവർ ബോട്ടും 20ക്ക് താഴെ ഓവർ സോൾഡും ആവും. അപ്പൊ എപ്പോഴെല്ലാം ഈ ഓസിലേറ്റർ 80ക്ക് മുകളിൽ പോകുന്നത് തിരിച്ച് താഴെ വരും. അപ്പം ഇവിടെ ഈ 20ക്ക് താഴെ വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം മാർക്കറ്റ് ഓവർ സോൾഡ് ആകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് കയറാറുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ഇവിടെ ഹൈ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓസിലേറ്റർ 95 റേഞ്ചിൽ നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് പുതിയ ഹൈയിൽ വന്നപ്പോ ഈ ഓസിലേറ്റർ കുറച്ചു താന്നു. നേരത്തെ ഉള്ളൊരു മൂവ്മെന്റ് ഓസിലേറ്ററില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പുതിയ ഹൈ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓസിലേറ്റർ വീണ്ടും താഴെ പോയിക്കുള്ളൂ. ഒരു പുതിയ ഒരു ലോ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് കയറുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കാണുന്നില്ല. ചിലപ്പോ ഒരു കറക്ഷനുള്ള ഇതിന് നമ്മൾ 100% ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത്. ചിലപ്പോ ഒരു നല്ലൊരു കറക്ഷനുള്ള ചാൻസ് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 7200 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാനൽ ലൈനിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു
ഇനി കറക്ഷൻ വരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഏതുവരെ താഴ്ന്നാലും ഈ ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇതാണ് ടോട്ടൽ റൈസ്. അപ്പം ഇതിലൊരു ഫോൾ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%. ടോട്ടൽ റൈസിന്റെ 61.8% ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം മാർക്കറ്റ് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ 7,650ക്ക് 7,800 ലെവൽസ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫിബൊനാച്ചി സപ്പോർട്ട് 7,650, ഈ ലെവൽസിലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് കിട്ടാം. 6,800 വരെ വന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും 6,800 താഴെ വരാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഈ അപ് ട്രെൻഡ് ഇൻഡായിട്ടാണ്. ഈ അപ് ട്രെൻഡിൽ ഒരു കറക്ഷൻ വന്നിട്ട് 6,800 വരെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബൗൺസ് ചെയ്ത് പോകാം. 6,800 ബ്രീച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ് ട്രെൻഡ് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നേരത്തെ കാണിച്ച ചാർട്ടിൽ 2003 ബിഗിനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 2000 ആയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഡെക്സ് 920 2000 ആയിട്ട് അന്നത്തെ ഷാർപ്പ് കറക്ഷനിൽ എക്സാക്ട്ലി 61.8% ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് അത് തിരിച്ച് ബൗൺസ് ചെയ്ത് പോയത്. അപ്പം വേഴ്സ്റ്റ് സിനാരിയോ മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ കം ഡൗൺ ടു 61.8%. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ലെവലിലൊന്നും ഒരിക്കലും വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അൺലെസ് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ന്യൂസോ ഇലക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ BJP പരാജയപ്പെടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. Markets are trading at record levels. Though Nifty and Sensex has made decent gain in the last 1 month, the real party and action is in mid-cap and small-cap stocks. Daily, if you see the number of stocks hitting upper circuit limit is very large. Similarly, it is hitting circuits. Many stocks have gained 30-40% the last 2 weeks. So the real action is in mid and small cap stocks. Even if you see in the last 3-4 days, though index has been consolidating, many of the portfolios has gone up because there is a broad-based rally in the market, and even the advanced decline ratio is also very favorable, and it is above 1, which indicates that there are more stocks going up when compared to the number of stocks which are falling. This rally has been supported by some fundamentals, and if you see that the macro
data has been improving. After 2 years of very lull GDP growth, we have a very good number of above 5% Q1 GDP data. IAP data, though it is not significant, we for the past 4 months it is above, it is in positive territory. So there is some support from macro data, and another big positive in the market is that commodities across the board it is correcting. If you see in the commodity segment, there are basically three types of commodities. First one is the energy, that is crude oil and natural gas. That has fallen very significantly in the last 2 weeks. That is very positive for India. And the second one is the precious metal, which comprises gold and silver. That is also continuously correcting. That also very positive for India. And third one is the very important one is the agri commodities. Though in India we haven't seen much correction in agri prices, globally there is a huge fall in agri prices. Yes, especially in US, if you see in some of the highly traded commodities like soya, corn, and all, they have corrected very significantly. There is a bumper crop in US. All this has been pulling down the agri commodity prices. Most probably in the next 3 to 4 months, we may also start seeing the agri commodity prices falling in India also. One of the commonly used edible oils, they may fall 10 to 15% in the next 3-4 months. So if agri commodity falls means most probably our food inflation also may come down. That is one of the big positive. And among this agri commodity, one commodity which is called natural rubber. It has crashed in the global market, and mimicking that crash in Indian market also it has fallen almost from the peak. Natural rubber prices has fallen by almost 50%. So that is why all these tire stocks has been going up. Time to time, based on this news, we are recommending all the tire stocks, and all the tire stocks has given very good return in the last 2 months. If you see MRF, it is trading about 30,000. Similarly, CR, TVS, Chakra, JK Tire, almost all tire stocks have seen very good rally, mainly because of the falling rubber prices. And the next positive is that this monsoon deficit has narrowed significantly. If you see in the month of June, when monsoon started, it started little late. At that time, the deficit was almost more than 40%, and in the next month, it shrinked to around 18%. And by yesterday, the monsoon deficit has narrowed further to 11%. So it is a big
for our Indian economy, and I'm expecting the monsoon deficit will fall further, and it will fall below into a single digit in the next 2 weeks, because still monsoon is very active, and there is no signs of withdrawal, and rainfall may continue for some more time. And in the index, if you see, means Nifty and Sensex has given 7% return in the last 1 month, and mid cap and small cap almost 11 to 12% return it has given in the last 1 month. But many individual stocks, they have given more than 30-40%. Even some of the stocks has given 70-80%. And one of the stocks which we recommended, Force Motor, and which we told last time particularly, has given a 60% return in the last 1 month. So if you are a very good stock picker, means we can make a very good money in the market, and I expect the trend to continue for some more time in the near future. And this is the GDP data chart for the last 4 years, and if you see that in the last 8 quarters, from Q1 FY13 to till FY14 fourth quarter, GDP growth was almost 4.4, 4.5 range. It was almost stabilizing in that range, but now it has gone above 5.5% for the first time in the last 2 years, and which is a very positive signal. And when you compare with other countries, our GDP growth is one of the highest in the world. China was growing at 7.5%, and Malaysia around 6.4. All other countries were growing less than us. Even some of the countries like Brazil, there is a degrowth, and it is a negative territory. Russia just 0.8%, and South Africa is just 1. And even if you see the developed countries, USA 2.5, Germany 0.8, and Japan it is degrowing at 0.1%. So globally, if you see, means India is one of the best country where growth is available. That is why foreign investors are continuously putting money in our market. And this is the Brent crude oil prices. After a very long time, this crude oil prices has fallen below psychological $100 Brent crude oil. Actually, it is one of the very significant positive for India. It is almost positive, like we had a stable
government, it is equivalent to that, because Brent crude oil, India import almost 80% of crude oil for our consumption. It is one of the largest segment of our import bill. So whenever this crude oil prices falls, means our import bill will come down. Similarly, inflation will come down, subsidy will come down. And if you see that in the chart, after a very long time, almost 18, 19 months, crude oil has fallen below $100. And actually, yesterday it has fallen further by another $1. And yesterday it was trading around 97. Many oil experts were telling that crude oil may fall further to $90, because right now US has started producing more oil. That is why oil prices are under pressure, and demand also, China demand also very less, which is keeping this crude oil prices under pressure. And if you see the implication of crude oil on our market, means it is multiple positive effects is there. The first one is that import bill will fall. Since we are importing almost 80% of our crude oil, our import bill will come down. And what is the impact of that is the lower current account deficit. Because whenever the import bill is lower, means naturally current account deficit will come down. The second big positive is that less subsidy payout, because right now petrol is decontrolled, but diesel there is a small portion of subsidy is there, but the huge portion of subsidy is in LPG and kerosene. So whenever this crude oil prices comes down, naturally the price of LPG and kerosene, cost price of LPG and kerosene will come down. So the subsidy payout by the government in these two products will come down. So overall, the subsidy burden, oil subsidy burden will be very less, and that will bring down our fiscal deficit. And the third positive is that petrol and diesel prices, if you see, means it has been consistently going up in the last 1 year. Petrol, which was selling around 60 rupees per liter, it went up to 75, 77 level. From that is it has corrected. So when crude oil prices come down, means there we can see, we can expect more correction to happen. Similarly, diesel prices for every month there is a hike of 50 paise, but now the total under recovery has been vanished, and there is a chances of actually dropping of diesel prices. So when both the petrol prices and diesel prices comes down, means there is a very good chance of inflation coming down. This is the
domestic IAP data chart, and if you see the chart of IAP in the last 1 year, there is in the last 1 year, if you see domestic IAP data, if you see in the this is the 1 year IAP data chart. If you see in the last 1 year, among that, in the last 4 months, consistently IAP data has been above in the positive territory and above 1%. Whereas in the last, before that, in the last 8 months, the IAP data has been moving up and down in positive and negative territory. Though IAP data yesterday came was not very good, mainly because monsoon was very active in the month of July. So there was some slowdown in mining activities, which has pulled down the IAP figure in July. That is why IAP figure has been slightly lower than expected. But I feel that in the coming months there is a very good chance of IAP improving. When I took the presentation last time, I told that one of the biggest risks for the market is the geopolitical tension, because in globally there are many places where fighting was going on, but that has been eased considerably now. One of the biggest tension was in Israel, Gaza region, where there is a huge war between Israel and Gaza. Now there is a truce between Israel and Hamas group, and the war has been completely stopped, and there is no fighting has been happening in the last 2-3 months, 2-3 weeks. So that is one of the biggest positive. And second one is this Ukraine and Russian rebel. There is also a big fighting going on at the border of Ukraine, and that also has been stopped, and there is a ceasefire agreement between Ukraine and Russian pro-Russian rebels, and that is also a very positive. And third one is that this, in Iraq there is a Islamist separatist group which has been grabbing land of with this Iraq, and they have announced a new country, and in that case US has interfered in that, and because of interfering, the problem may not escalate much, though this problem may continue for a longer period of time, but the escalation from the current level may not happen, so that crude oil prices supplies may not disturb from Iraq region. So overall geopolitical tension is seeing a very positive for global economy, Indian economy also. This is the auto sales figure, and if you see, almost all segments are doing well. Only segment which has been not doing well is the commercial vehicle. Among this, two-wheeler segment is growing very fast, and if you see the two-wheeler segment
year on year, there is a jump of almost near to 20% growth is there. That is why if you see the stock of TVS Motors and all doing very well because their sales has been growing higher than the overall industry growth. Two-wheeler overall two-wheeler sales went up by 19%, whereas TVS Motors sales has gone up by 46%. Similarly, some of the company unlisted company in two-wheeler segment like Honda Motor and all doing very well. Overall, two-wheeler segment is been very good. Passenger car also has shown a decent growth, 12.5% growth is there. And among them, Maruti is doing exceedingly well. And if you see that Maruti management yesterday made an interview and they are very confident of doing very well in the coming days also. And management said that they will grow around 15% volume growth in the coming next 1 year. That is what the MD of Maruti said, which indicates that they are seeing some signs of improvement in the passenger car segment. The only segment which has been doing very badly is the commercial vehicle segment. Still, there is a degrowth of 5.5%, but the absolute figure of degrowth has been coming down. If you see 2 months back, it was the degrowth was around 15-20%, and now it has been gradually reduced to 5.5%. Industry leaders, they were telling that by next month or after that, there is a very good chance of again growth returning back into this segment. So auto sector, there is a overall a very big improvement even in commercial vehicles, though it is absolutely negative. There is also an improvement in the number of vehicles sold, which indicates that consumer confidence has been in the economy improving. This slide shows the monsoon deficit chart, and if we see that, as I told previously, that the monsoon deficit has come down to 11%. Previously, initially 2 months back when we took the presentation, it was around 44%. That has come to 18% last month. And that has been reduced further to 11% now. And number of divisions which are scanty is also, if we see, there is just 12 scanty and deficient subdivision is there. Normal and excess almost 24 divisions. So 2/3 of the country has gone into normal and excess. Only 1/3 of the country there is still some deficiency is there. That is mainly in Punjab region. There is a huge deficiency is there. Similarly, in Telangana region also there is a huge deficiency is there. Most probably, if we get another spell of rain throughout the country, the deficiency, the overall country
efficiency may fall to around 5 to 6%. And one of the rumor which is flying around the market is that Indian sovereign rating may be raised, and because of the expectation of this, if you see foreign investors has been continuously buying Indian bond. The expectation was that if rating happens, means immediately rupee will get appreciated by 1 or 2 rupees, and bond prices may go up. We can see a very huge rally in the bond market. That was the expectation by FIIs, and based on that, FIIs are continuously buying heavily in the bond market. And if we see the rating, Indian rating, right now we are having a very poor rating, mainly because we have a very high fiscal deficit and very high inflation. So any rating upgrade has to happen, means our fiscal deficit has to come down, and similarly inflation has to come down, and growth has to return. These three, the rating agency mainly look, and seeing the current scenario, if we see, means there is a very good possibility of change in outlook. But for increasing the rating, means it may take another 6 months to 1 year. Only after next budget, only there is a very good chance of rating upgrade. But before that, outlook can change. But any positive announcement by this rating agency will be very positive for the market, because immediately if rating change has been announced, immediately the sector that will rally first will be the banking. If any rating upgrade happens, means immediately banking stocks can go up by 10 to 15%. Mainly this ICICI banks which have global exposure, very big in size, like ICICI Bank, they can rally 10 to 15% immediately an announcement of rating upgrade. Similarly, banks like State Bank, Punjab National Bank, and Bank of Baroda, they can see a very good rally if any rating upgrade comes. And if you see the rating of, if you see the current India rating, if you see, basically there are 3 rating agencies in the world which are accepted throughout. One is the Standard and Poor, and second one is the Moody, and third one is the Fitch. They, each rating agency have their own style of announcement of rating, and if you see this, they have given triple B. S&P has given triple B minus, Moody Baa3, Fitch triple B minus. All these 3 have the lowest investment grade. That means any downgrade from this level will become Indian bond junk to junk level. So
we are just above the junk level. Our Indian bonds are rated. In the last 3 years, if we see, means our fiscal deficit was very high. Similarly, inflation was very high. That is why we have been given such a very low investment grade rating. But if you take the ratings, there are actually two parts. One is the rating, and second one is the outlook. So immediately, what will happen is that suppose if they want to change, means first they will change the outlook. They will change. If any positive comes, means S&P has given negative outlook, that will be changed into stable, and Moody has given stable outlook, and that will be changed into positive. So the first of what they will do is that they will first change the outlook, and then after that they will change the rating. The triple B minus, then they will change to the double B minus, like that they will change it. So what I am expecting is that in the next 6 months, because of the stable government in our country, there is a very good chances of Standard and Poor changing our outlook from negative to stable, and Moody from stable to positive, which we can expect. Any change in the rating can happen only after the next budget. If our government is able to follow the fiscal discipline, and if we restrict our fiscal deficit to 4.1% of our GDP, then this part of the rating we can expect a change. But any change in this rating or outlook will trigger a huge rally in banking stocks. And in the FIA activity, you see, means they are buying 1 to 2 billion every month. In August, they have bought 1 billion, and in September till yesterday, they have bought 1 billion. So remaining another 20 days, we can expect 2 billion worth of fund. FIs are buying, but they are not buying very aggressively, and some of the very huge stocks, there is a FIA limit has been reached. For example, banks like HDFC and Yes Bank, FIA limit has been reached and they cannot buy further. And similarly, companies like IDFC and all, FIA limit has been reached and they cannot buy further. So there is some restriction of buying by FIAs because of the limit reached. Overall, FIA flows are coming, but not very aggressively. But this inflow is enough to keep our market floating. So because of our good performance in our market, if you see, means Indian focused hedge fund has done exceedingly well. India is the best performing market in the world, and Indian funds has given phenomenal returns to
the investors. And if you see the 1 year return of Indian hedge fund, almost 45% has been they have been given. Year to date, that is from January to till date, they have given almost 28% return. And other countries which has given good return is Taiwan has given good return. And some of the worst performing countries are Europe and Russia, where the 1 year return has been actually negative. And this data has been compiled by Eureka Hedge, which compiles all the data of the hedge funds floating throughout the world. And among them, India has done reasonably well. And whenever a fund, country specific funds doing well means you can expect more money to come into that in that area. And another positive which is happening overall in our country is that PM, our PM Narendra Modi ji has been doing a lot of media works, and recently he traveled to Japan, and it was termed very successful. And because of his successful Japan visit, market was keeping very buoyant, and market went up because whenever foreign visit is made, a lot of agreements are signed, and huge investment is huge investment is also committed. So now Japan government has committed a huge investment of almost $30 billion into India. They have committed mainly in the areas of infrastructure and railways. So most probably more investment we can expect from Japan in the next 2 to 3 years. Now in the coming September 29, 30, that is in this month end, our Prime Minister is traveling to US, and he is meeting President Obama. I am expecting more announcements in that time, and you can expect a stock market rallying during that time also, because generally these foreign tours are made, more agreements are signed, and positive statements used to come from government of India, which will keep our market alive. And a slightly worrying factor in our market is that valuation has gone up. If you see this PE, forward PE ratio in the last 12 years, if you see, means markets are trading slightly above our average levels. The average PE ratio was around 15. We have gone slightly above the average PE ratio. Now it is overall market is trading at 17 PE, around 17.5 PE of forward we are trading now. And if you see this
market either it will trade over value or it will trade under value. It never trade the fair value region. So there is a very good chances of our PE re-rating going to happen in the coming days. Suppose we start getting higher economic growth and more corporate earnings means there is a very good chances of our PE re-rating to happen further and it can go near to 20 in the coming days. But since the valuation is higher, we have to be slightly cautious. We should not try to buy highly overvalued stock. Another factor to see how to value the market is the traditional market cap to GDP ratio. Even in that, if you see, means whenever the market cap to GDP ratio is between 70 to 80, then it's a very good time to buy. That means markets are fairly valued, we can tell. And above 115, it is told as overvalued. And above 150, if you see, it is called in a bubble zone. And if you see in our markets, which is trading now, it is currently around 85. That means market is slightly overvalued. We can't tell it as a highly overvalued market, slightly overvalued market. Generally, whenever in the start of the bull market or whenever economy starts picking up, there is a huge expectation that the market will, that the earnings will tend to do well in the future. So based on that, market has been trading slightly above higher level, but it can be termed as a normal one. There is not much to worry on the earnings front. And one of the sectors which we have to be better to stay away is the power and metals company, because recently if you see the verdict of coal block allotment from Supreme Court official, they have termed it as illegal. So the verdict has been reserved. That means we don't know when it will come, and because of that, we can see some volatility in some of the companies which will may get impacted because of this verdict. And some of the companies include Hindalco, Jindal Steel and Power, JP Associate, which may get affected directly by this coal block allocation verdict. So it is better to stay away from these three stocks. This is Jindal Steel and Power, Hindalco, and JP Associates. These three stocks may have a direct bearing on this case. Since the outcome is uncertain, it is better to stay away in these three stocks. And most probably this Supreme Court order may come before 20
27th of this current month. And if that doesn't come, means then it may get postponed to very long time. And it is a general warning that as in a stock market, we should always be prepared for a correction. Correction can come any time, but if you see that bull market correction will always be very sharp, the stocks can fall by 30-40% can very easily, but it will be very short. In a short period of time, correction will end. Correction will happen very sharply, but similar bounce back also will be very equally sharp. So by seeing the correction, we should not get afraid of in bull market, and you should always be prepared for correction, because now what we are seeing is that daily stocks are going up by 5%, 10%, 15%, and the conditions are very euphoric. So we should not get carried away by seeing that markets can go up only one direction. There is another direction also where correction can come. So, whenever correction comes, if the stocks are good, it can hold down. Otherwise, this trading stocks and all, you have to keep a tight stop loss. Where fundamentals are not good, means and a first sign of correction, you should immediately exit all the trading stocks. For investment stocks, you can continue to hold on, but for trading stocks, you should immediately exit by keeping a tight stop loss. And the events to watch out for is a very important one. September 16, 17, that is coming Tuesday and Wednesday. There is a US Fed meeting is there, where the interest rate direction we may come to know. So we may see some volatility in the global markets in the coming Monday, Tuesday and Wednesday because of the US Fed meeting. And this month PM is visiting US, and we may see some positive announcement from the government in the coming